ndakugeithia na ndakunyita ugani mwirore wa television ya Kameme TV ne thaa mugwanja cia muthenya wa keri wa kiumia giki na mwihoko wakwa munene na urathie na mbere na mihango yaku ya oro muthenya ni ihinda ria gukurehera mamwe ma mohoro maria turathie na mbere tugikumathagira muthenya wa umuthi thiini wa ikereka ritu ria mohoro Gitau ni njitagwo gicimo tugukorwo tugiteithania na Wangui wa Mwangi uria niwe mwathiriri na njira ya ciiko. Tukiambiriria ni ati gikaro kia mwanya kia bunge ya Senate ni higo kirathie na mbere na nigetha kuhitukia kamiti ya wiguano na iria irehete hamwe thirikari horodo mwena mwena wa mung'ethaniro. Ona gutuika gicunje kinene kia maseneta ni maronekana gukorwo makihimbiria miario no gikaro giki ningi ni kigumeirwo ni mirugamo ngurani ya maseneta a Kenya Kwanza riu makionekana ta marakuruhania miario no na kwaga kuiganira na maumirira ma githurano kia mwaka muhituku uko na arunao a Azimio makiuga ati maundu maria maigireirwo metha-ini mahota gucungiriria ucenjia wa watho. Kamiti ino yahitukio riu igukorwo na thiku 60 anigetha ukorwo itirihite mihango ino na ripoti ya muthia ikorwo gitwarwo bunge-ini. National Dialogue Committee will be there to facilitate dialogue, to build consensus, and to recommend appropriate constitutional, legal, and policy reforms, Mr. Speaker. When you look at the job description that this committee has been given, it is squarely the exact same job description that we have for the National Cohesion and Integration Commission, Mr. Speaker. So the only thing that I want to point out, so that we are also not lying to Kenyans, is that we have legal frameworks to have these national dialogues. We have the National Cohesion and Integration Commission. In this House of the Senate, we have a committee on national cohesion and equal opportunity. In the National Assembly, we have the same thing. I don't know whether this committee or this dialogue will bring back these Kenyans who are already dead, because the process that the minority side used, the minority coalition, was to go to the streets, to demonstrate, to do very funny things so that they could push the president to accept this dialogue. Mr. Speaker, as we debate this motion, I'm at a great loss because Kenyans have lost property, Kenyans have lost lives, but I hope this thing will be the first and the last one. Tusiwe watu wa kutafuta vita ndo tuanze kutafuta amani, kwa sababu hili ni jambo ambalo lingemalizwa kitambo, na ningeuliza watu wanapoenda kuongea, walioagiza hii maendeleo, walioomba kuwe na mazungumzo, tusinje tukasikia kwamba pia kuna matata mengi natokea sehemu ile, kwa sababu Mswahili anasema mfungwa hachagui gereza, na kwa sababu washachagua kwamba wanataka kuwa katika gereza ya mazungumzo, kusiwe na utata wote pale wanapozungumza. Because everybody knows if we unite and we talk and agree, our economy will recover. Our businesses have suffered. So many people at home were sacked, lost their jobs. So it's the high time now we need to talk and agree and move forward. But going forward, we hope this thing will never happen again. To see our people on the streets doing the maandamano, destroying property. Tugithie na mbere, family imwe kuma mwena wa Nebu guku ni Gatundu ya Mohoro kaunti-ini ya Kiambu riu ni marahoya honge cia ugitiri makorwo makimateithiriria na nigetha gutuithania ndũgamano iria koretwo ho gatagati kao igie mugunda. Kwirikanite Peter Kagumu akoretwo akinyamaria family ino na njira ya kumathirikira mahinda kwa mahinda, na kuria ningi muthia-ini wa kiumia kihituku akorirwo agithukangia kaburi gaithe na uria wakuire mwaka-ini wa 2021. Wambui wa Njuguna na ripoti ino. Kuringana na family no kuma mwena wa Nebu Gatundu ya Mohoro ni ati Peter Kagumu uria ni muru wa nyina akoretwo akimagithia thayo ari na matanya makwigwatira utonga wa ithe, kuria ningi athukangitie kaburi ka ithe uria wakuire miaka 2 mihituku. Ni undu wa kwiyenda endaga arigira maundu mothe eika. Miriam Muheta ataririe kurumirira ngucanio ya mugunda iria koretwo gatagati-ini kao makoretwo magiikara na wagagu magitigira kuhithukirwo. 'kirwo ni muru wa nyina nete mangite mwana kira witu mukuru ndaga kumuona
riu ithuĩ tukauga tukinyite handu tukauga tukwanirira horo uyu to mucio ni ikarite wi kiriga-ini ihinda inene muno to gutingikinya mundu uria ureta muhunjia ni uraruta ngui mucie ni urahahatira indo cia mucie uyu. Kuringana nao Kagumu ikaraga ethaite na mabanga riu makienda honge cia ugitiri mwena uyu kumahe ugitiri wa kuigana. Mami witũ okorwo gutiri mundu tumuhingagira kuma rucini turi muhingurira ithaa riria riuka tumumie tumuhe kariuga kanini tucoke tumucokie nyumba tondu tutikimenyaga agituma wamurage. Muthia-ini wa kiumia kihituku mundurume ucio ni aikirio ngono kuria family yendekithitie akorwo agikinyukirio makinya maria magirire ma kiwatho. Athi augire igoti-ini kiria twina kio giake tumurihire igoti-ini kana ko hena kindu giake tumurihire igoti-ini tondu tithia gwake ona tutimurumaga gutiri mundu megwataniro nake. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Aya, thengio Wambui wa Njuguna, na tugithie na mbere ni ati kamiti ya bunge igie ugima mwega wa mwiri ni moritie honge citiganite cia thirikari kunyitana na niguo guthinga mianya na iria ikoretwo igiteithiriria ndawa cia kurebia gukorwo cikiingirio guku bururi-ini. Kamiti ino yaritio na ni thutha wa icera rio kuria mwena wa Miritini tauni-ini ya Mombatha na kuria marakorirwo makihungura thiini wa cienderio ici na ningi gucemania na andu aingi na aria manyariritwo ni undu wa uhuthiri wa ndawa ici cia kurebia. Uhuthiri wa ndawa cia kurebia na makiria kuri mbeũ njithi ni undu utigite ingi na thina munene wa muturire na ingi gutigwo matekwimenya thutha wa kuhuthira ndawa ici, undu uyu ugicungiriria ona mwao kwiruta muoyo. Na riu thutha wa icera ria kamiti ya bunge igie ugima wa mwiri mwena wa Mombatha, kamiti ino ni uritie honge itiganite cia thirikari kurutithania wira hamwe niguo gutigirira ndawa cia kurebia itiraingirio guku bururi-ini, undu uria uguteithia kugitira aingi kumana na mwanangiko uyu. So we are calling upon government agencies, even as we continue doing the rehabilitation, we need to crack the whip on the drug balance. We need to crack the whip on the sources of these drugs. We can't continue massaging the problem and hiding our hands in the sand. If it's the issue of alcohol, we know the biggest problem of alcohol is ethanol in this country, illegal ethanol. We know the people who are selling illegal ethanol in this country. I'm sure our government agencies and intelligence cannot fail to know where that heroin we have seen today out there in the field, that cocaine out there in the field. And as a parliament, we are pushing for the devolution of the government chemist from Nairobi, first into regions and later into every county. Kamiti ino iria iracerire nginyagia cienderi-ini cia ndawa ici cia kurebia tauni-ini ya Mombatha na oho maracera ceceni-ini ya kugarurira mitugo ya Miritini, maugite mbeũ njithi to njohi ni tumarorira no ni nginyagia uhuthiri-ini wa ndawa njeru cia kurebia ta uria munini wa muikariri giti wa kamiti ino Patrick Munene aratariria. Our youth are not only into alcoholism. We have seen that our youth are into very hard drugs, and we are calling upon the government. Even as we continue with this rehabilitation, we can't handle rehabilitation, we can't continue handling rehabilitation and bury our hands in the sand that hard drugs are not in this country. Because today I've been able to walk and see, I've seen young people with cocaine, with heroin, and the question begging is, where is it coming from? Munene augite thirikari iri na uhoti wa gukurana kuria ndawa ta heroin irauma iria andu aingi makoretwo magicihuthira guku aria magumeirwo ni uhuthiri wa ndawa ici makiurio metikire gwetha uteithio ta ceceni-ini ya Miritini ya kugarurira mitugo. We want to give our assurance to Kenyans that we are serious on this issue of drugs. We are serious on the issue of HIV in this country. Of late, you have seen statistics that HIV is coming back in a very big way, especially amongst young people. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV. Ngiribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Muiruri.
Haya tugithie na mbere ni ati ruhonge rwa borithi na ruo ne rwandekithitie matonyo meru ma borithi na maria huthagirwo ni maabitha a borithi. Mihango ya kuonania matonyo maya no irathie na mbere muthenya wa umuthi na irathie na mbere kuria mwena wa South Sea guku Nairobi, na riu ndirenda tuthie imwe kwa imwe tuthikiririe mawoni mao oro umwe na haria mihango eno ikinyite. Sisters, members from the for the estate, my name is Peter Dongo. I'm the Director of Logistics, Kenya Police Service, Senior Assistant Inspector General. The purpose of us being here is that, as we well know, His Excellency the President and the Commander-in-Chief of the Defense Forces in Kenya promised upon taking over the office, one of his promises to the police was to refute the police uniform, GD, Kenya Police Service uniform. And this journey started at that time. We met here because we are now doing public participation for both our uniformed officers and any other members of the public. And we are only concerned with the design, as you saw in the hall, not about texture, not about standards. Those are for other agencies. So, and you have seen, we have presented made-up uniforms to the officers, and they have voted through acclamation on what they want, and that is what we are going to follow. We are going to visit all the regions in the country. Those were the former provinces, and we are going to hear the views. All the views we shall consolidate and present that committee to the appointing authority, who is the IG. That is all I can say for now. It is a public. This is a public thing that is being done publicly, and I'm very much aware. Even in our Twitter handle, we are invited in other regions. Those who wish to come, they are free to come, and we're also arranging with the regional commanders, that is those who are the head of security regions, to invite as many as members of the public as possible, because we also want to hear their views. Thank you very much. Perhaps you noticed, or rather said, that this is going to be the first of many. What other regions are you going to? The 8 regions. Is expected to tomorrow we shall visit Central Region, Nyeri. Then on Friday we shall also be there, because we have the main national campus, national police campus. Tuthie na mbere na aremi a ng'ombe ciria kuma kuria kaunti-ini ya Narok riu mari na mwihoko wa kwagirithia umithio wao, nao ni kumana na ikinya ria thirikari ria kwendekithia waki wa kiganda kia iria kia New KCC kaunti-ini ino ya Narok. Na kiganda giki na kiria gigukorwo gikihuthira ciringi milioni 750 gigukorwo na uhoti munene muno wa gutigirira ati iria riothe ria aremi ritinora, na kuria ningi kambuni ya New KCC mathitwo kwambiriria kugura iria ona mbere ya waki wa kiganda giki. Nirianirira rirere kinyanirio hindi ya gikaro kia Minister wa Thothaitĩ Simon Chelugui na ikari matiganite kuma kaunti ya Narok riria ririukitie mwihoko wa aremi a ng'ombe cia iria kaunti-ini ino. Hindi gikaro giki Chelugui ni aheanite kiraniro kuri aremi akiranira ati thirikari ni gwaka kigenda kia New KCC mwena uyu kiria gikuhuthira muigana wa ciringi milioni 750. Because of the big investment that is coming to Narok, you have heard from Waziri that 700 million Kenya shilling has already been budgeted to construct and build a factory for the new KCC. We'll be able to process as a country at least 4.5 billion liters per year. This means, we'll be able to process through all our processing plants, KCC included, 4.5 million liters per day. Kiganda giki gigatanywo gutuika uteithio munene kuri aremi a iria aria kaingi makoragwo magithie hathara kuona angi matihotaga gukinyiria iria wa iganda-ini ucio thi. So my appeal today to the farmers of Narok is to go back to farming. I'm appealing to the county government to support the farmers of Narok
to improve the type and breed that farmers have so that we can increase productivity per cow from the current half a liter, 2 liters to now 10 liters per cow to even 55 liters per cow, so that the per capita incomes at household level is improved. New cases yegitongorio ni mikarigete David Maina Kamero na murugamiri munene Nixon Sigei riu ni thukiirwo wira wa kuhungura matura mothe magicarania na iria ria arimi ona mbere ya kiganda giki kurikirira. Maziwa kwa hii sehemu hii ya nchi, maziwa ni ya mama, lakini kwa sababu inaleta pesa imekuwa ya baba. Sasa nataka kuwauliza wa baba pia wana wao waweze kuhusisha wakina mama. Ukiwa na ng'ombe 10, 2 iwe ni ya mama. Pesa ikikuja unapatia mama hiyo pesa, ndio aweze kuchunga, ndio aweze hata yeye naye kufurahia hii mambo ya ukulima ya maziwa. We told our farmers that once we put a price of a liter, which we are saying it must be more than 50 shilling, then no farmer will be selling their milk less than 50 Kenya shilling as we now build our factory. Kiganda giki kagwetwo ta uteithio munene kuona aikari kwa ihinda iria makoretwo makiendi iria ria ona thogora wa ruhiũ rũtuĩku kũrĩ mabroka aria mawacokaga gwĩtongio nĩ iria rĩrĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa nĩ Mbataru wa Mwangi. Aya tuthie na mbere na ni undu wa kuhurana na mathina ma wagi wa mai na uria ukoragwo gumeire wadi ya Evurori na njira nene riu MCA wa wadi eno Duncan Boy ni aheanite miberethi ya mai na niguo kuhotithia gicunje kinene kia aikaria guku makorwo magikinyirwo ni utungata wa mai. Mwene-ini wa aikari aya maugite ati ni makoretwo magituma thabari ndaya muno makiria guthie gwetha mai na ni makuhuthira oro undu umwe na mahiũ mao. Riu makiuga ati mitangĩko ĩno nĩ gũkorwo yathirĩrĩkĩra wona mai makinya. Thĩinĩ wa mai ũrĩa ũkoretwe ũgomerete karia wandi Evurori thĩinĩ wa sub county ya mbere igũrũ nĩ ũronekana ũgĩkinya mũthia na nĩ kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari ya county ya Embu kũhĩtũkĩra wabici MCA wa mwena ũyũ Duncan Boy kwambĩrĩria mũtaratara gũtambĩria aikari mĩberethi ya mai ma kũnyua. Aikari makiuga nĩ makorwo mavonokerwo mathaa na ng'endo ndasa cia mũigana wa kilomita 10 iria magendaga gũtaba mai rũĩrĩ rwa Ina na Thagana kuona nĩ matũmagĩra nuthu mũthenya mĩhang'orĩ ya gũcerania na mai. No nĩ tũramũcokeria ngatho tondũ nĩ twarĩte manjĩ ngose agatwara manjĩ katheru ũmũthĩ nĩrĩo nagendaga gũtwara manjĩ ngarwereri na ciana cietũ nĩ ikũnyua manjĩ mama matheru na ikagendaga cukuru itheru itĩna gĩkota kĩrĩa iratũraga na twathi kĩroko nĩ tũkaga kĩndũ thaa 7 tukuite na mbunda tone muda tutabaga manjĩ nacio nicio tugenda kugera nacio koguo ni turicaga mavinda maraca muno makuthi kugera manjĩ runjiro rutavwicaga makithia na mbere na gutarĩria utavi wa mai kuraca ni sukumite atumia engĩ kurwara mĩrimũ ya mĩgongo na ũndũ ũmwe na mĩrimũ iria yumanaga na mai mate matheru. Andũ aya maranyunyaga manjĩ ma gĩko manjĩ makariungirire angĩkorwo marenda manjĩ ma kũnyua mama matheru no mathiĩre kilomita 10 nigetha manyite manjĩ maria matheru. Muno tuvuthagira gukua manjĩ mundu uria utena mbunda agikua mutungi na njerikani iri iguru ukithira ugikinya mucii gutirwo tungata ugatungatira twana nundu wa mwiri uria ugutura ni gukua mutungi koguo riu twine twakena muno nundu wa manjĩ guka gwetu micii. Aikari makoro tatumia engĩ vamwe na ciana nini nĩ matete mĩoyo yao magĩtaba mai rũĩrĩ rwa Thagana thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ing'ang'i. Rĩu makiuga makĩrĩ na gũtathũrwo na ũgwati ũcio nĩ makwambia kũrĩmaga mboga na matunda magũtũmagĩra mĩciĩ yao. Gĩtũngũrũ gĩtiragũrĩka kĩma 250 nyeni tũtionaga ngirini gũkũ yumaga na gũkũ rĩu nĩ tũkũza kũhota tunyanya tuthukuma tu spinach tuterere mwana. Itina rĩrĩa mbere rĩa mũbango gũtambia mai nĩ ũkorwo ũgĩtuĩkania kilomita 15 varia ekaria mũtĩrĩ wa igũrũ Rutharĩ andũ a Mbaĩ Karũrĩ Kĩogogo na Ngororeri magũkorwo magĩteithĩka. Wĩra ũcio guothe tũraruta ta county government tondũ nĩ nderewa wega thĩinĩ wa manifesto yakwa na manifesto ya governor nĩ twagwire nĩ tũkwaũra aruti andũ a mbere andũ Evurori tũkũmaũra mĩtũngi. Kũringana na MCA Duncan Boy Mohoro twa thirikari ya county nĩ gũtigĩrĩra gĩcunjĩ kĩa andũ arĩa matarĩ na mai ma kũnyua wandĩri Evurori nĩ kĩongerereka kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginya 55 rungu rwa kavinda ka mĩaka 5. Mĩaka 5 ethire tukore tukiaria andũ arĩa maranyua manjĩ matheru thĩinĩ wa Evurori nĩ nakinyia at least kiwango gĩa 60% kana 60 kwegana na no atukandire kwa jivu ndeto ĩyo tungithira tukuthii na mbere kugura miberethi wa mwaka Vandore va Kameme TV ni wandĩri Evurori kaunti ya Embu ni Peter Dennis
fundi. Aya, tukiuma mwena wa Evurori kuria Embu tuthie na mbere na ati makiria ma family 600 kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩhatĩrĩrĩkĩte mũno makiria kuria wadi-inĩ ya Burapesa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Isiolo rĩu nĩ mamũkĩrĩte ũteithio wa irio cia kũmahonia gwa kahinda ga thikũ 30 ciũkĩte. Arĩa mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ nĩ hamwe na andũ akũrũ, andũ arĩa marĩ na mawathe, oro ũndũ ũmwe na family cikĩamũkĩra mũtu wa mbembe, mũcere, maguta ma mĩthemba ĩngĩ na maguta, oro ũndũ ũmwe na mĩthemba ĩngĩ ĩtiganĩte ya irio. Wadi ya Burapesa ĩrĩ na namba nene ya aikari na arĩa mahatĩrĩirio mũno makĩria na gũtiga aingĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Today we are giving out food hampers that are 22 kgs to 608 beneficiaries. In each food hamper we have maize flour, we have rice, cooking oil, beans, porridge flour and salt. Nimefurahi sana kwa vile hawa watu wametusaidia na chakula. Mara nyingi unatafuta upati, unaona watoto wanaesa lala njaa, lakini wametusaidia, tutasukuma hii mwezi bila wasiwasi. Napenda kushukuru sana wafadhili ambao wametufadhili kwa chakula. Wakati huu ni wakati mbaya sana, kuna njaa kabisa na hasa kwa watu walemavu. Na kwa hivyo nashukuru kwa vitu ambavyo mumetuletea. Na riboti ĩyo kuma kũrĩa mwena wa Burapesa kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ gũkorwo gĩtuithĩranĩria Mohoro Gitau. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na kwĩrorera Karavation ya Kameme TV. Niĩ ngũkwendekithĩria mĩarahũko mĩega, mohoro mangĩ nĩ wona ciĩhanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ, no kwa ndagĩka ĩno gĩa na wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Nĩ njĩtagwo Gĩcimũ, tũgũteithanagia na Wangũi.